Assalamualaikum. Okay, so I will explain about our group assignment after us give you the task to find your group members. Please make sure you choose wisely because I already asked you to watch all the introduction video by your friends, and I don't want to hear any complaint about the group members afterwards. If there is a free riders in your group members, you need to try your best to solve that issue lah, because you are the one who choose your group members. Saya berharap tiada lah yang akan menjadi free riders tu lah. You all dah part 4 kan, to earn your grade, jangan menyusahkan orang lain lah. So kata pun ini adalah group assignment, I really dislike those yang do it separately. Macam last sem, the outcome is very bad because everybody do that separately, and at the end of the day dia adalah satu hasil daripada copy and paste sahaja, and that's why sangat merugikan lah, because untuk semester ODL ni supposedly it's very easy for you to get marks, dengan syarat you cuba sedaya upaya untuk complete the task. Sebab kalau ikutkan, you tak ada banyak task pun, you akan ada satu common test, tak ada quiz ke apa, you akan ada satu written report secara group, and satu lagi video presentation secara group. So I'm hoping for you to try your best to earn the best grade lah. Okay, for evaluation marks untuk written report adalah 30 markah penuh dia, tapi dia 20%. Okay, if you dah lupa, kita punya course outline I already mentioned there. Our online test 20%, video presentation 20%, written report 20%. This is all the tasks you need to do for this subject for this semester. Yang saya bagi task mingguan tu, saya akan bermula pada minggu keempat. Yang tu adalah untuk participation marks. And kalau you tak buat, you akan hilang markah participation marks. If for example you dapat 48, nak lulus lagi 2, you akan fail juga, because I won't help you to pass the subject because you did not participate in the class. Okay, saya tak boleh biarkan you tanpa apa-apa exercise pass this question, or else you akan lost. So itu semua adalah untuk membantu you sebenarnya. Tapi untuk the first 3 weeks ni, week 1, week 2, yang hari ni lah yang awak tengok video ni, and also week 3, kita takkan ada any types of exercise. Kita cuma akan lebih fokus kepada macam mana nak menyiapkan your assignment yang bernilai 40% ni. This one and this one. Banyak ni, kira mak awak pun 40% kat situ. Okay, going back to our group assignment. So, kita tengok dulu instruction dia. Each group consisting of 5 members are required to write a report and make a video presentation regarding topic 9 and 10. So, what is topic 9 and 10? Going back to our course outline, this is topic 9 and 10, public policies and inflation and unemployment. For your information, you haven't learned about this, because this topic is under macroeconomics. Okay, sebenarnya IKU 120 ni dia adalah combination untuk dua branches of economy, micro dan juga macro. So 11 chapter yang kita belajar ni adalah ada both macro dengan micro. So yang mana satu topik micro? Topik micro adalah topik 1 yang kita dah selesai belajar last week, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, topik 6. Ini adalah microeconomics, ekonomi yang fokus kepada specific entities. While afterwards, topik 7, 8, 9, 10
and also 11, ini adalah topik bawah macroeconomics, economic as a whole, secara menyeluruh. So your assignment is on topic 9 and 10. So topic 9 and 10 ni adalah macroeconomics. Jadinya saya akan skip dulu topik yang kita belum belajar bawah micro, which is topic 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni saya akan skip dulu. Saya akan sambung dia after saya dah ajar topik yang akan masuk dalam assignment. Okay, so bila topik ni dah already being used for assignment purpose, meaning that for the final and midterm test, topik ni dah tak keluar. So it is a bonus for you, right? You dah exclude 2 topik dah. So this topic 9 and 10 solely for orang kata assignment purpose, the written report and also video presentation. Alright, tapi for you to understand topic 9 and 10, you need to know what is macro dahulu. Yang saya cerita my teaching video before, that one is very simple. So I need to go in depth what is macro. That's why saya akan masuk topik 7 juga. Sebab if I don't go with topic 7, you won't be able to understand both topics here. So this week, okay, I will go with topic 7. For your information, here inflation and unemployment, the problem arises when we cannot fulfill the macroeconomic objective of full employment. You will have the problem of unemployment. Objektif ni maksudnya goal, matlamat sebuah ekonomi adalah untuk dapatkan full employment. Tapi bila kita gagal untuk dapatkan full employment, problem kita akan jadi unemployment. Sebab tu dia kata this is the economics problem, inflation dan unemployment. While yang kedua, objektif ekonomi adalah untuk stabilkan harga, price stability. But when we are unable to fulfill the price stability, we will have the problem of inflation. So that's why I need to basically explain to you the meaning of the macroeconomic objective first, then you can understand what does it means here. Okay, so jangan confuse bila saya suruh awak tengok teaching video for this week, saya tulis topic 7, 9 and 10. And for your information, I will start with full employment and then saya terus sambung kepada unemployment kat sini. Definition of unemployment, measuring unemployment. So bila yang kedua, bila saya masuk price stability, saya akan terus sambung kepada inflation. Inflation here, inflation demand push, cost push and so on. And then after I finish both inflation and unemployment, then I will go proceed with economic growth, equitable income distribution, equilibrium in international trade. That is the flow of my teaching video afterwards. Okay, so for this week, what should you do is, you akan tengok I explain about full employment. And your task afterwards with your group members, I give you until 8 a.m. tomorrow to decide your group members. Okay, you need to find the information about unemployment of the country that I will assign to you. After you have finished choosing your group members, I will assign country for you. You cannot choose your own country to avoid plagiarism because your seniors already done this topic also. Okay, so I will choose the country for you and you need to find info. You need to work together as a group, not doing it separately because we have the marks for group participation there. So in terms of written report here, you can see here, in terms of, okay, here, participation and cooperation among members. Saya dah mengajar 10 tahun, like I mentioned before, I can easily detect from you the copy and paste version and the separate assignment things version. So nasihat saya, nak dapat markah yang banyak, tolong jangan buat asing-asing. You boleh bahagi task, tapi make sure everybody know
every other's part. You can reread from the start until the end, and I will ask you to submit a draft afterwards. And saya akan inform berkala lah when will I want the draft. Saya tak boleh biarkan awak hari tak akhir submit tu dan baru saya tengok outcome dia akan jadi sangat teruk. Saya nak membantu awak supaya you dapat A, and you mesti tolong saya juga supaya saya boleh bagi awak A. If you don't participate, then it will be very hard for you to get an A, and I won't be happy also. Okay, so here each group consists of 5 members. Okay, as you know, you ada 27, ada group yang ada 27, ada group yang ada 28, 26 kan. So satu group akan ada 6 members. Itu tak apalah. Tapi kita tak nak dikurang jadi 4, yang tu sampai 7, cannot. You must follow the rules and regulation. Okay, and you are required to write a report and make a video presentation regarding topic 9 or 10 and 10. Okay, in terms of written report dulu, the format for written report, number of pages, you have 8 to 15 pages only. Biasanya student akan hantar banyak lagi. So ini yang menyebabkan markah you dipotong. So be extra careful. You cannot do that. Kenapa kita suruh 8 to 15 pages? Meaning that you don't simply copy and paste. Ambil je. Setiap kali Google ada perkataan inflation kat negara pilihan ni, for example, I bagi China kan, asalkan ada tulis inflation negara China, you letak, sambung. And then, the outcome will be worse lah. So you kena fahamkan apa yang you nak letak dalam assignment. Don't just simply copy and paste. Most student tak faham sebab dia tak tengok hayati betul-betul the teaching video. In the teaching video, I already teach you how to understand what is inflation, what is unemployment, so that when you find info regarding inflation and unemployment, you can identify the orang kata important info, bukan ambil main cedok je semua. Okay, in terms of font, Arial 11. Jangan afterwards kata, Madam saya tak tahulah, Madam nak Arial lah. I already mentioned here, meaning that kalau you tak tahu tu, meaning you tak tengok lah. Okay, spacing 1.5 justified. Nampak tak? Kita ada 1.5 tu, maksudnya 8 to 15 pages tu tak banyak pun. You kena pilih info yang betul-betul and make sure dia tally daripada awal sampai akhir. Sebab kita ada banyak part kat situ. So, apa yang ada in your written report? First, you must do the introduction. Explain briefly the purpose of the report. Okay, you want to do what now? You want to report about the inflation and employment regarding your country. Okay, and concept of inflation and employment. For this one, students selalu ambil copy paste nota sahaja. Inflation means it, unemployment means it. Tak nak, kita tak nak tu. Kita nak dari pemahaman awak, after you do your reading, cuba relatekan with your country, what does it mean by inflation and unemployment. Itu yang akan menyebabkan you dapat markah instead of you just copy and paste. Okay, yang kedua kita nak background overview of the country. The information you should have there is the population of the country, the latest info. Ini semua the latest info ni. Okay, so now 2021, awal tahun dia tak ada lagi statistik untuk 2021. You boleh ambil latest info 2020. Okay, national income, pendapatan negara masa tu untuk negara pilihan tu lah. And then main sector contributors, maksudnya apakah sektor-sektor ekonomi utama dalam negara tersebut. Kalau eloknya you boleh buat pie chart ke, tunjuk berapa persen sektor ni, berapa persen sektor ni. This is additional marks for you lah if I can see the effort there. Okay, and national debt, berapakah hutang negara tersebut. And in terms of the main discussion, you must explain the overview of problem of inflation and employment of the country. Okay, and then you need to find the trend of inflation and unemployment minimum for the past 15 years, the latest 15 years. Okay, so what should you do here? You akan ambil World Bank World Bank database, and then you akan ikut step by step yang saya ajar macam mana nak cari data. Sebab kita nak tengok dalam bentuk chart. So saya ada sample, this one, student punya report before this. Okay, nampak tak background.
dia bagi chart banyak. So nampak effort lah. Kalau macam ni kan, dia terlampau tak, ni berapa nilai ni, kita tak boleh nampak kan, dia tak cantik jugalah. Bukan, sampel ni bukan yang terbaik lah, ada juga kekurangan dia. Tapi nampak tak, this is 15 years, okay, start 2005 until 2019. So this is the rate. Okay, you can see here, this student, this group, they managed to get information. Okay, for January, what is this? The growth of inflation during Corona. This is unemployment. Okay, tapi tak okay sangat lah sebab dia tak ada bias kat situ. Okay, so you must find apa graph yang easy to see lah. Maybe dia tak jumpa graph yang sesuai. That's why they convert dalam bentuk table. As long as you can show the trend. Okay, start 2005, what happened to the rate? Okay, so this is unemployment. Another one is where is inflation? Inflation dia bagi dalam bentuk ni. Okay, tak apalah, nanti saya akan bagi sampel yang lagi cantik lah supaya you boleh tiru. Okay, next is the main discussion, overview the problem of inflation and employment, the trend of 15 years. Then you need to explain what happened in the country during the 15 years. Tahun bila yang inflation ataupun unemployment dia paling tinggi. Okay, suka saya nak ingatkan kat sini, you tak boleh campur, kejap explain pasal inflation, kejap explain pasal unemployment. You kena buat satu-satu. Okay, lepas dah siap ni, dalam main discussion ni, you cerita pasal inflation dahulu. Inflation je belaka. Maksudnya, first info yang you need to have is, you find the 15 years rate of inflation in that country, and then you explain about the reason why inflation happened at a specific year. Basically, we will find the highest rate of inflation during the 15 years. And then we explain what happened that year. Okay, for example, macam Philippines, tahun 2008 paling tinggi sekali inflation. And then you must Google balik lah, cari info, what happened in Philippines in 2008. Kenapa terlampau tinggi inflation dia? So that is all you need to put in the report. Okay, the reason why inflation occur in the country. If you cannot find a specific reason of the highest rate tu, you ambil je apa-apa alasan yang berkaitan dengan sepanjang tahun 15 tahun tu, problem yang berlaku di negara tersebut yang menyebabkan inflation. Okay, and afterwards you kena cerita pasal the policy. Policy ni maksudnya bila ada masalah, kerajaan akan menjalankan polisi lah yang akan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nanti you akan faham kenapa inflation dengan unemployment tu masalah, sebab nanti saya akan cerita in my teaching video. And then afterwards, ada tambahan because sekarang ni musim coronavirus kan, kita nak tengok the impact of coronavirus pandemic on inflation and unemployment in the country. So macam ni lah, cerita inflation dulu, everything, the rate, the reason, the policy. Next, cerita everything about unemployment pula, the rate, the reason, the policy. Polisi tu mesti polisi untuk kerajaan selesaikan masalah dalam 15 tahun tu lah. You kena address the specific policy. Jangan you bagi rate tahun 2005 sampai 2019, tiba-tiba you ambil polisi kerajaan tahun 1970. Tak ada kaitan lah, nampak sangat lah you pakat ambil je, Google jumpa ambil. Tak boleh, you kena ambil polisi yang kerajaan buat pada tahun yang berkenaan lah. Okay, and then after you have done explaining about unemployment dengan sequence yang sama, you akan explain pasal the impact of coronavirus pandemic to inflation dan unemployment dalam negara tersebut, and government stimulus package on national debt. Bila ada masalah coronavirus ni, kerajaan every country akan memberi bantuan kepada masyarakat. So you kena siasat tu, bantuan apa yang kerajaan buat. Okay, and then you have conclusion, summarize your finding, what you have learned, and draw a conclusion, and you need to write down the reference. Reference ni make sure teratur lah in alphabetical order. Okay, so this is the marks, 30 marks. Introduction is 3 marks. So
This is introduction, meaning that the concept of inflation dengan unemployment sahaja. So you kena explain dengan detail tanpa copy paste 100% the nota, you will have your 3 marks. And then in terms of background, kalau you ada info berkenaan ni and then you letak diagram lagi nak cantikkan dia, you akan dapat 3 marks. In terms of main discussion, ingat you ada banyak main discussion ni, 1, 2, 3, 4. Kalau 15 markah kat sini, dalam 4 lah each. So jangan fokus kepada impact of coronavirus sahaja, mentang-mentang lah yang ni yang baru, yang banyak kat Google kan. Yang ni sikit je. Problem of inflation dan unemployment tak ada pun you bagi input. So padahal assignment ni is more about inflation dengan unemployment, right? In terms of 15 years time frame tu. Tapi you lebih banyak menulis pasal coronavirus pandemic, you akan dapat 4 markah je lah. Dia tak akan lebih markah kat situ. Okay, make sure you write orang kata equally for every section there. Sebab main discussion ada 4 point penting. And in terms of conclusion, kan kadang-kadang tu student memang tak boleh manage to get 3 marks because dia copy paste dia tak faham apa yang dia buat. At the end of the day, dia repeat the same thing. Kita nak tengok you try to write your own. Ingat you tak ada assignment lain dah ni. Ini je satu-satunya assignment. If you focus betul-betul cuba buat, betul-betul cuba fahami and write in your own words, itu yang paling penting sekali. Instead of copy paste, you will have your full marks. Okay, and then reference for reference ni masuk overall structure report formatting lah. Okay, and then kita ada presentation in terms of clear form diagram. Ada student dia tak pandai buat justify tau. Justify, faham tak justify? If for example sample yang ni justify, dia sama je. Kalau you tak justify, satu masuk dalam, satu line masuk panjang keluar. Ini justify. You student dah part 4 kan, supposedly you tahu macam mana nak buat justify, and make sure dia nampak cantik kan, cantik tersusun. Okay, in terms of the orang kata apa, apa ni, reference. Okay, lepas tu you must use the cover sheet yang saya bagi dalam ni. Okay, yang ni cover sheet awak. You tak perlu tukar apa-apa, you kena bagi tahu in negara apa and group members. Tak perlu bold apa ke garisan ni, tulis huruf besar, student number, kelas mana. That's it. Okay, madam, madam saya lah. Okay, sebab saya dah madam awak kan, tapi saya tak sure je. Saya tukar je lah terus kat sini. Kan saya terus awak tulis sendiri kan, salah eja pula, automat lagi markah. Submission date ni, I already mentioned here, you need to submit on 23rd of May 2021. Week 8. Kita dah jot down dalam planner kan. Sebab tu, sekarang dah minggu kedua, tak lama dah ni nak sampai week 8. Sebab tu you need to start working on your assignment. Jangan ada lagi yang jenis goyang kaki kat rumah ke. After you have listened to the teaching video, start discussing with your group members and find info about the country. Okay, for this week, you need to find info about unemployment. I will start with the unemployment dulu. So, kan tadi saya kata, you kena cerita pasal inflation dulu. Up to you lah nak cerita pasal unemployment dulu pun, it's okay. Sebab kita belajar pasal unemployment dulu kan. And then you cari info. Minggu ke-3 dah dapat dah semua info unemployment. Minggu ke-4 dah dapat dah semua info inflation. And then you ada masa 4 minggu lagi untuk cantikkan dia supaya dia menarik. Okay, supaya dia nampak buat effort, bukan semata-mata copy and paste. And then here, in terms of video presentation, kalau you tampak kat sini, I already mentioned here, video presentation will be submitted on 17th of June, week ke-10. So after 2 weeks, you submit written report. You ada masa untuk selesaikan your video presentation. You tak boleh buat video presentation dulu. Saya kena luluskan content in your written report dahulu, baru you boleh proceed with video presentation. So duration of video 7 until 12 minutes. Okay, kadang-kadang tu student terlampau banyak nak bercakap. Kita tak salahkan you terlampau banyak bercakap, kita salahkan you sebab you tak pandai cut, ambil information yang important to talk in the teaching with your video presentation. So ada student kata, saya tak ada masa lah madam. Kalau you bahagikan 7 ke 12, bahagi dengan 5 orang, baru berapa minit sahaja, dalam 2-3 minit seorang. So kalau you try your best, you can get 20 marks.
Ni 2 ke 3 minit pun you main hafal, main taram je. Skrip ada kat depan mata, baca je semata-mata. Saya tak nak macam tu, baca semata-mata you akan dapat almost 0 marks. No. Kita want to see effort. Okay, you must use microphone. So microphone ni macam mana? Kalau you beli dekat kedai pun, dia tak mahal mana pun sekarang ni. Microphone adalah keperluan. Okay, kalau tak pun you pakai earphone punya tu. Nanti saya bagi contoh sampel video, tengok student pakai. Kalau you tak pakai langsung, suara you akan jadi terlampau slow, kita tak akan boleh dengar. So make sure everybody in the group biasa ragam konsep dia, dan mesti ada konsep lah. Jangan yang tu pakai baju bunga, yang tu pakai baju kosong. Kita nak tengok effort and group works. Okay, and then you must provide English subtitle. So bila you bercakap, walaupun in English the presentation, mesti ada English subtitle. Tapi English subtitle tu mesti seragam juga daripada presenter pertama sampailah presenter terakhir. Jangan yang presenter pertama pakai warna merah, presenter kedua pakai warna hitam pula sebagai subtitle. Make sure you use the same type of subtitle, and size dia pun sama besar, and 2 baris sahaja. Jangan letak sampai 3-4 baris untuk subtitle. Okay, dia bercakap baru subtitle keluar. Ni I already mention to you. Kalau tak ingat, tengok balik my explanation video ni masa timing nak buat video tu. Okay, video must be clear, good quality. Jangan pakai 240, 360. Sekarang ni kita pakai 720, okay? Alright. All conversation and subtitle in English. All group members must appear. Saya tak nak voice over. You ambil je video tu mana pun, lepas tu you letak suara you dalam tu. Banyak cantik, and you expect to get full marks? No, I want to see effort. So saya tak nak, sebab tu saya kata ini adalah video presentation. You maybe like different lecture, different way lah. Ada lecture kata tak apa, you tak perlu appear, saya nak tengok suara, tak nak tengok kreatif. Kita bukan video editing punya subjek, bukan multimedia punya subjek apa, tak ada. Saya nak tengok effort you cuba present apa yang you cari from your written report. Okay, so everybody must appear, must present, whatever method it is, you must be there. Okay, no watermarks. If for example you use application untuk buat video tu yang ada macam for example tulis Filmora ke apa ke, jangan. Cari yang tak ada tulis supaya dia tidak mengganggu. Upload to YouTube, yang ni saya akan further inform lah. This is the marks, ada 50 marks, okay, for even though it's 20%, sama macam written report, tapi dia punya pembahagian markah sampai 50. Quality and quantity of information. Kita tengok juga you bagi apa kan. Kalau you cakap melalut-lalut je, maybe dapat 1 ataupun 2 je. Creativity and effectiveness of discussion, delivery of ideas and content using table, pictures and graph. Ini pop-up diagram ni. You kena tunjuk apa effort you mengedit video tersebut. Effective communication, 20 markah ni kat sini. Effective communication and presentation skills of presenter. Kalau you practice untuk 2-3 minit kan, kalau you practice dulu sebelum you rakam ni, kalau main rakam sekali jadi je, tak boleh lah. Nanti saya tunjuk video, contoh video yang cantik yang dapat markah tinggi. Participation and cooperation among members, smooth, consistent input from one members to another, compliance to presentation standard guidelines and requirement. Saya dah janji kat awak, kalau you cuba saya payah, I will try to give you the full marks. Okay, so this is week 10. Right, so next kita tengoklah contoh video yang bagus. Nanti saya bagi juga dalam tu, you boleh tengok. Ini adalah video student masa tahun 2019. Okay, for me this is the best lah. Asalnya video dia orang buat ni memang dia orang budak budak degree, tapi tak ada beza pun you dengan diploma dengan degree. Kita nak tengok effort kan. Masa saya bagi sama banyak je. Asalnya dia orang buat video sangat tak clear and tak menarik. And then afterwards dia cuba dapatkan komen saya dan cuba baiki. And then this is the outcome. This is the introduction of every group members. Kena ada lah, jangan tiba-tiba lompat inflation terus, tak ada apa-apa kan. Show me effort lah. Kenapa dia orang pakai kain batik semua ni? Ada konsep dia lah. Dia buat negara mana kan? Okay, so we know the name. Kalau you tengok dia punya video pun sampai 1,500 view kan.
Thanks for watching doh. Okay. So dia buat pasal negara Bangladesh. Okay, it's very clear there. So I'm not sure what happened there. Oh, so okay. Now, let me introduce you a little bit about Bangladesh. Nampak tak? Bangladesh Mana ada is the pegang, country that is mana ada pegang kertas ke apa ke. Nampak dia cuba untuk dapatkan markah. Effort tu. Dia menghafal. Sebab seorang pingsan 2-3 minit saja. Fahamkan apa yang you nak hafal. reserved in natural gas, Nampak? petroleum deposit, and lubricant. See, this is what I said the pop up in terms of editing of the video. Sebab kita nak tengok you cantikkan video you tu. But Macam it kita is tengok also TV lah an kan. agriculture driver economy. The total of 54% See the- of the population subtitle? of the nation Subtitle is keluar bila directly dia and indirectly bercakap. involved in farming. Due to soil fertility and ample supply of water. Okay, you boleh tengok sendiri nanti. Saya dah bagi contoh ni. Saya letak kat situ. 2009 with the percentage of 5.1. According to the data of CIA World Factbook. Nampak tak? Cantik kan? Effort dia cuba untuk apa? Mengedit dia. Today, I wanted to share the cost. Tak pandai English bukan penyebab you tak boleh hasilkan video yang cantik. Kita nak tengok effort. I'm married in Bangladesh. I'm Okay? So, dia increase in production. ada mic. Nampak? See? Tu effort. Alright. So, satu lagi yang saya nak tunjuk ni kan. Student ni Hi, rakam my dalam name is campus Nur je. Farhanisha binti Abdul Halim. Tapi tengok Hi, my dia name punya is Nur kesediaan Rahman tu. binti Muhammad Anifan. Hi, my name is Nurul Izzah binti Sabaruddin. Hi, my name is Effort tu yang penting tu. Hi, my name is Tashamini binti Hamidun. South Africa is one of the most geographical Sambil berjalan boleh present. Maksud dia faham kan. Whatever method you use. Okay. At least you are trying your best to present the info. I don't know what happened to the line. So, yang ni method dia secara interview. So, itu creativity lah. information, in 2019, So, asalnya student ni tak berapa nak perform pun dia baca je. Lepas tu saya komen. Lepas tu dia cuba untuk improve. Tu, kawan-kawan yang lain dah elok dah. Tapi kawan-kawan membantu. Sebab ini adalah markah kumpulan. Dia tak ada markah orang kata asing-asing ya. So, I'm trying, I'm hoping that you will try your best. This is your assignment. You can focus these 2 weeks, week 2 and week 3 for the assignment. So afterwards, watch the teaching video for unemployment. Even though the teaching video is very long, you boleh pause kan. Jangan kata, kenapa lah dia buat teaching video panjang-panjang sangat ni. Kadang-kadang tu, kita tak sempat masa kan. Saya boleh rakam sekaligus je. Macam itulah. Kita semua ada time constraint. Tapi saya bukan nak buat video presentation macam awak kan. Saya cuma nak sampaikan ilmu tu. As long as you can understand it, it will be fine. Alright, so I'll see you in the next teaching video. Bye-bye.